네, 이번 시간에도 돌아온 한국어, 영어 반반 팟캐스트 하프앤하프의 이민정입니다. 반갑습니다. And I'm Katrina, and you're listening to Half and Half. Welcome. 네, 카트리나님 오늘 처음 뵙고 팟캐스트를 진행하게 돼서 조금 떨리고 Me too. 잘 할 수. 아니 카트리나님은 Yeah, we did meet once. 카트리나님은 어떻게 엄청 많이 하시지 않았어요? 기억나세요? 몇 번 했는지? Oh, maybe 10. 그래도 많이 Yeah. 하셨으니까 하다 보면 이제 저절로 Yeah. 네, It's 저를 nowhere 이끌어주세요. It's nowhere near as many as Jeep. Jeep and Taeung-sam have done like 50. 네. Yeah. 그런 것 같아요. 지난번에 지프님이랑 할 때, 그러니까 이제 지프님이 되게 질문도 저한테 많이 해주시고 그래서 되게 저는 되게 편하게 했었어요. 제가 어떻게 할 줄을 잘 모르니까. 네. We'll figure it out. Together we 네. should be fine. 네, 잘할 수 있다. Yeah. 오늘 혹시 주제를 혹시 말씀해 주실 수 있을까요? Yeah, so I was thinking, okay, so I went to, it's not quite a spa. It's like an activity park, kind of. So they have like climbing and skating and like a great big swimming pool with lots of slides and that sort of thing. And then next to the swimming pool, there's like a little spa area with some, there's like a bubble bath or like a bath with air jets. And then I guess a hot tub, maybe we would say in English. And then some saunas. And I've been to public baths in Korea. And this was very different. And so I thought it would be fun to talk about like bathing, sauna, hot tubs. Like what are the cultural differences? How does it work here versus where you are? 그러면 언제 가보셨어요? 어디에 있는 한국 목욕탕을 가보셨어요? Okay, so all of the ones that I visited in Korea were in Seoul. And so some were actual jjimjilbang, and then some were just like a local neighborhood 목욕탕. 그래서 그 자세한 얘기는 조금 이따 하고 그러면 이제 저는 이제 목욕탕을 가봤으니까 그거에 대해서 되게 할 말이 많고 무궁무진한데 제가 어제 조금 찾아봤거든요. 카트리나님이 노르웨이 사신다고 해가지고 Right. 그래서 제가 사실은 노르웨이에 대해서 전혀 모르는 상태에서 이제 찾아봤어요. 노르웨이에 또 그런 문화가 있는지. 그래서 봤더니 조금 이제 제일 먼저 나온 게 사람들이 날씨가 좋으면 다 벗고 있다. That's right. 그렇더라고요. 그래서 근데 이제 그거를 제가 찾아봤다가 더 자세히는 안 들여다봤어요. 왜냐하면 카트리나님이 재밌게 설명을 해주실 것 같아서. 그래서 노 스포일러. 그래서 거기까지만 이제 찾아봤습니다. Yeah, so I think it's a big topic. It's there's a lot to say about it, and a lot of different interesting aspects to it. Yeah. 일단 경험을 해보셨다고 하니까 목욕탕을 어땠어요? 목욕탕이 어떤 느낌이었어요? So the reason I started learning Korean is actually because a friend of mine took me to a Korean public bath in the US, and I loved it so much. It's so good. And so it was like the first thing. I didn't know anything about Korea or Korean culture. And so it was like my first introduction to anything Korean. And I got really, I loved it. And I also got very curious. So I started reading some books that were written by Korean authors and then translated to English, and watching some movies in Korean and that sort of thing. And then eventually I was like, this is really, really cool. I want to learn the language. Yeah. 그러면 이제 미국에서 처음으로 한국식 목욕탕 찜질방을 가보셨고
That's right. 그리고 그러면은 그 미국에서 가본 찜질방이랑 한국에서 가보신 찜질방이랑 많이 비슷했어요? 아니면 달랐어요? It was actually quite different. So there were some things that were the same. You had the very hot pool, the warm pool, and the cold pool, and you had the ladies who scrub. And so that was all the same, and you had different saunas. But the one in the U.S. was more like a luxury type spa, whereas the ones I went to in Korea, it's just a place that you go. It's not like a luxury experience. Yeah. 아, 그러면 제가 이제 미국에 있는 찜질방을 가보지 않아서 어떤 상상이 드냐면은 이제 보통의 한국 목욕탕이랑 다르게 또 되게 럭셔리하게 돼 있다고 했는데 그러면은 좀 그 주 고객층이 주된 고객들 이제 한국 사람들이 많았어요? 손님으로? 아니면은 It was 예. mostly Americans. 아, 그러면은 약간 컨셉이 달랐을 것 같아요. Yeah. 조금. 예. Yeah. So do you go to the baths often? Is that something that you do regularly? 제가 한 3주 전에 마지막으로 제일 최근에 간 게 3주 전이고 그때 저만의 이제 사우나에 가서 뭔가 루틴을 이제 좀 설명을 드리면은 Yeah. 일단은 이제 사우나에 그 한국식 목욕탕에서 제일 기본적으로 지켜야 되는 매너가 있는데 이제 그 한국 사람들은 사우나에 가는 가장 큰 목적이 이제 피부에 혹시 때라고 들어보셨어요? Yeah. 때미는 거? Yeah. 그러니까 때미는 거를 가장 큰 목적으로 해서 그 목욕탕을 가거든요. 그렇기 때문에 근데 그 때를 잘 밀려면 그 몸의 각질이 물로 이제 불려져 있어야 돼요. Mm-hmm. 그래서 이제 그 아주 큰 온탕에 들어가야 되는데 근데 그러기 전에 꼭 이제 샤워를 해야지만 들어갈 수가 있다. 안 그러면 이제 다 뭐 사실 서로 뭐 샤워했니 뭐 검사하는 건 아니지만 Right. 그래도 이제 보면 좀 알죠. 이제 이 사람이 바로 들어와서 바로 갔는지 그러면 이제 조금 좀 의심을 하겠죠. Yeah. that's 씻고 right. 왔는지. Yeah. 예. Yeah. 아, 그래서 그렇게 씻고 이게 한번 이제 대충이라도 샤워를 한 다음에 그 다음에 온탕에 들어가서 몸을 불리고 그 다음에 이제 때를 밉니다. So for anyone who doesn't know what it is, can you explain what it is and how it happens? Like what is it? Why do you do it? And like how does it work? 이게 뭔지 왜 하는 건지 어떻게 하는지 이제 설명을 Right. 드리면은 이제 이게 뭐냐고 이게 사실 진짜 저도 아무리 찾아봐도 한국에서만 있는 개념인 것 같아요. 이 때라는 게. 그래서 다른 나라 사람들이 때를 민다는 건 한 번도 들어본 적이 없고 그래서 이 때가 뭐냐 그래서 한국 사람들이 생각했을 때 뭔가 피부에 있는 각질을 어떤 거친 표면을 가진 뭔가 이런 장갑 같은 걸로 약간 거칠게 밀면은 그 각질들이 떨어져 나와요. 근데 이제 한국 사람들은 이거를 꼭 주기적으로 해야지만 몸이 청결하다고 생각을 하는 것 같아요. Right. 그래서 이게 때라는 게 그런 거고 이제 각질을 때라고 이렇게 한국말로 부르는 것 같아요. Sorry, one 그리고 more time. The last. 각질이라 Yeah. What is the 예. kakche? 이게 이 설명하기가 좀 어렵네요. Is it the part of the skin that 피부- comes off when you rub? 예, 맞아요. 그런 오케이. 식으로 이해하시면 될 것 같아요. Yeah. Okay. 그래서 Cool. 문질렀을 때 떨어져 나오는 피부의 조각 Yeah. Perfect. 설명을 하니까 너무 그런데 그래서 그러고 때는 어떤 건지 설명을 드렸고 그 다음에 어떤 거 하기로 했죠? Right. So 이게- the purpose 이게 of it 예, is 예. you take 예. it off because it feels really smooth afterwards. It's very healthy, right?
네, 네, 맞아요. Yeah. 그다음에 그거를 좀 때에 대해서 문화적으로 배경을 좀 더 설명을 하면은 그러니까 진짜 저는 어렸을 때 생각나는 게 부모님이 엄마가 저랑 언니랑 이제 목욕탕에 데려가서 이제 저는 어린이니까 그냥 냉탕에서 수영만 하고 싶은데 Right. 이제 엄마는 이제 너 때 밀어야 돼 이러고 이제 다시 냉탕에서 저를 꺼내서 오세요. 근데 이제 때를 밀 때 이 거친 장갑으로 미는데 이게 진짜 아파요. 특히 그 장갑이 새 거면은 Right. 되게 거칠고 아파서 이제 어린이니까 더 연약하잖아요. Right. 그러면 이제 엄마 아프다고 그러면은 이제 엄마가 가만 있어 이러면서 이제 때리면서 네, 이제 때를 밀어주셨습니다. Yeah. So how often, like, is it common to do this regularly? How often would you do it? 저는 좀 부끄럽지만 잘 안 합니다. So ideally, how often would you do it? Ideally, TMI였구나. 편집해 주세요. It's totally fine. 어떤 사람들은 한 일주일 진짜 자주 하면 일주일에 한 번 할 것 같고 Oh wow. 사람마다 좀 다른 것 같아요. Right. So I don't know anything about like how often is good or bad, but I was imagining that if you do it too often, it can be kind of it can make your skin like red because you scrub it too much. Is that true? 네, 이제 너무 세게 밀면 안 되고 확실히 몸에 있는 좀 두꺼운 피부들만 위주로 하는 게 좋고 얼굴은 절대 하면 안 돼요. Right. 얼굴. Okay. Good to know. 네. 그러면 카트리나님 때 밀어 보셨어요? Oh yeah. 안 both- 아팠어요? Oh, I love it. Yeah. So I did it in the U.S. At the fancy spa, and then I did it every time I went to Korea. Well, I mean, every time. It's 3 times now. And then I have gone to spas in Europe where they said they would do a scrub, and I was very excited, thinking I would get like a Korean style scrub, and it was like a little bit of, barely touched over in like 5 minutes. I was like, wait a second, where's my scrub? Because in Korea, when they scrubbed, like you can see the flakes of skin coming off, like it's all this gray stuff that's lying there on the bed or the massage table. But when they scrubbed in the spas that I went to in Europe, it was like nothing really came off. 그러면은 그 스크럽을 할 때 다른 사람이 어떤 서비스를 해주는 사람이 해준 거예요? 아니면? Yeah, it was it was something I paid for, like a massage. But they would say, we're going to do a scrub, yeah. So that was 역시. quite disappointing. 그럼 한국에서는 그런 사람한테 직접 받으신 적은 없어요? 한국에서도 목욕탕을 가셨다 그래가지고. Yeah. So I paid the little aunties to do it for me. 네. Yeah. 네. So I paid for the service. 이제 그분들의 직업에 대한 이름이 있어요. 그 이제 What's the 세신사라고 해가지고 세신이 뭔가 한자어인데 뭐 설명하자면은 몸을 씻는다 이렇게 Right. 몸을 씻겨주는 사람 이렇게 이해하시면 될 Right. 것 같은데. And then the spa is someone who's professional at doing that thing, right? 맞아요. Yeah. 그래서 그분들이 저는 이제 여자니까 남탕에서 세신사가 어떤지를 볼 수는 없지만 여탕에서 세신사 분들이 약간 되게 프로페셔널한 모습이 어떤지를 저는 알고 있어요. 이제 Right. 그분들의 특징이 이제 하루 종일 거기 안에서 목욕탕 안에서 일을 하시다 보니까 아무래도 뭐 다른 손님들처럼 다 벗고 있는 것보다는 좀 갇혀 입고 계시더라고요. 이쁜 속옷을. Yeah. 특히 제가 봤던 가장 훌륭하고 프로페셔널했던 세신사 여자분이
정말 화려한 속옷을 입고 계신 거예요. 그래서 The ones I saw, 되게- it was really nice, like 예, an underwear 되게- and bra set, but 맞아요. it was black with a little bit of lace. It was 예, 되게 멋있었던 yeah, 기억이. it was really great. 예. Yeah. So I love it so much. So I actually, when I was visiting the U.S. last time, a friend of mine who had never been to a Korean spa, I brought her to the same place that I had been the first time, and we both got a scrub, and she said it was amazing. It was like being a slab of meat. Do you understand the? 슬랩 The 잘 expression? 이해를 못했어요. Okay. Yeah, so meat is when you go to the butcher and you buy beef and there's like a thick bit of meat that you would eat 네. and they hit it and they work on this meat, and she was like, it was like being a slab of meat because they were just, it was not like the soft massage type oil whatever that you would get in a normal American spa. But she was really impressed. She thought it was pretty great. 아, 같이 가신 분도 한국 사람은 아니었고 이제. Right. Yeah. She's 예, 아. Western. Yeah. 오, 그분은 어떻게 알고 가셨지? 아무것도 모르는 상태에서 가신 거예요? 아니면 그런 게 있다 알고 가신 거예요? No. So I told her I wanted to bring her because I liked it, and she was like, "Yeah, sure, let's do it." And she didn't know anything going in. 아, 그러면은 카트리나 님이 살았던 나라들에는 그런 공중 목욕탕 문화는 없었어요? So in Norway, we have saunas, like very commonly. There are saunas. Like I can sit in my living room and look out on the river, and there's a sauna floating on the river that people rent for a couple hours and use. And then every what's it called? Like a training. What's it? Where you go to do workouts, like lift weights or take aerobics classes. I can't remember what it's called. I never go, so. In those places, there will always be. Well, usually there will be a sauna in the changing rooms as well. So after you've done a workout, you can sit in the sauna. And then usually at the swimming pools, like the municipal swimming pools, where the parents will take their kids on the weekend to go swimming or take swimming lessons or whatever. There are usually saunas in the pool area, so it's not in the changing rooms; it's in the pool area, and so it's for both men and women together in the sauna. And so you don't go in naked. You wear a towel. You wear your bathing suit and a towel. 아, 뭐 수영복 같은 건 아니고 타월을 이제 감싸고. No, you would 다니는 usually wear your swimsuit. So you swim in the pool and then you grab your towel and you still 네네. have your swimsuit and then you go in the sauna. 네. Yeah. And then there's one more thing that we have in Norway, and that's tubs, like a hot tub. Like it is a big tub, like a bathtub, but it is often like heated with wood. So you heat the water by burning wood, and it's outside. And it's often like maybe near the water. And so in the winter, it's quite common for some friends to get together and get in a hot tub outside in the snow. And then when it gets too hot, you go like dip in the cold water and then you go back in. And so that's also something that you'll find here. 그러면 되게 한겨울에 어떤 외부에 나가서 뭔가 실내에 있는 사우나가 아니라 외부에 뭔가 캠핑을 가듯이 다 챙겨서 사우나를 뭔가 빙판 얼음 강 위에 만드는 거예요? So it's usually not like a camping area. It might be that someone has a little cabin, and so it's near the cabin, and it's literally like a tub, like taking like full of water, and you would sit in the hot water. Yeah. 아, 제가 그렇게 물어본 이유가 저는 최근에 본 유튜브에서
어떤 핀란드 사람이 그렇게 하고 있는 걸 봐가지고 아 그런 형태인가 하고 물어본 거예요. So it's a little bit similar. In Finland, they have an even bigger culture around saunas. In Norway, I think we got it from Finland. So it's not as common as in Finland, but it is quite common. 그러면 아까 제가 어제 찾아봤을 때부터 지금까지 궁금했던 노르웨이 사람들이 날씨가 좋을 때 벗고 다닌다 이게 너무 궁금해요. Okay, so when it gets warm, and so we don't have a lot of like sandy beaches in Norway. If we say we're going to the beach, usually it's like big areas of stone next to the fjord. So you'll have the fjord water, and then you'll have like next to the fjord, it'll all be stone and rock. And as soon as the weather gets hot enough, people will go lie on the stones. They'll put down a towel, and they'll take off almost all their clothing. So they'll leave the little underwear or like shorts on, but they'll take off. A lot of people will take off everything else. So it's very common for women. I haven't been to the beach for probably 20 years, but when I was younger, it was very common for women also to just take off everything except for their shorts or the bottom part of their bikini, and then like get sun on their whole body. 그러면은 뭔가 일광욕을 하기 위해서 햇빛을 받기 위해서 하는 게 제일 큰 목적이에요? 그거는? Probably, yeah. 그러면 노르웨이 사람들은 날씨가 좋은 날에 어떤 돌이 많은 평평한 곳에서 Yeah, basically. It's a beach. It just doesn't have sand. Yeah. 그러니까 이제 아까 제가 잘 못 알아들은 단어가 피오르드라고 하신 것 같아요. Oh, 맞았나? yeah, so this is fjord. And so it's if you look at Norway, like it's a very very long country on the map, and the ocean goes all the way in. It looks like it could be like a lake, but it's actually seawater. And so it might be 100 kilometers that goes from the ocean, and then in between you have like mountains on both sides. And it's because long ago, the ice like made this deep valley, and then the ice melted, and so now you have ocean, like you have salt water, but it's so far from the coast that it looks like a lake. It's flat. It has almost no waves usually, and it's salty. 그래서 So that's 아주 what we 오래전에 Yeah. 아주 오래전에 그러면 노르웨이에서 거대한 빙하가 어떤 이렇게 물길을 만들어서 그게 거대한 호수가 되어서 거의 뭐 바다랑 비슷하겠는데요? 크니까. It is seawater. It's not a lake. It just kind of, if you look at it, you might think it's a lake, but it is actually seawater. Yeah. 그래서 And so- 이제 그 주변에서 그 해변에 놀러 간 것처럼 일광욕을 한다. Exactly, yeah. And so we call that a fjord. It's the type of like the seawater that goes so far inland that it looks like a lake. Yeah. 그러면은 혹시 되게 제가 좀 궁금한 게 많아가지고 Go for it. 이제 어제 그 노르웨이 사람들이 날씨가 좋으면 옷을 다 벗는다고 이거에 지금 꽂혀가지고 Yeah. 그러면은 아예 그러면 수영복 그러니까 아까 이제 반바지나 이런 것만 입고 그러면 상의를 다 벗고 일광욕을 하시나요? Yeah, a lot of people do. Not everybody. Like some people are like, "Oh, I don't want to show like everything." But some, like a lot of people, it's not really seen as being sexy. You're just getting some sun. It's just 그렇죠. like- 그냥 이제 Yeah. 그러면 뭔가 그게 그렇게 아무리 벗고 있어도 그냥 야하거나 섹시하다기보다는 Right. 그냥 이제 햇빛 좀 받자 그냥 몸이다 그냥 약간 그런 느낌인가 봐요. Yeah. So 네. one of the things I was wondering about in Korea, it's very like it's segregated by
by gender. So the men, you go in, the changing rooms are just for men, the baths are just for men, the saunas are just for men, and the same for women. The changing rooms just for women, the baths are just for women, the saunas. No, the saunas are actually shared, right? In Korea? 보통 한국에서 찜질방, 목욕탕을 가면은 사우나도 다 분리돼 있어요. 여자, 남자 따로. Oh, okay. Because I went to a sauna where there were baths that were separate, but then you put on your little, like the shorts and the t-shirt, and then you go up and you can, buy drinks, and then there were saunas in that area that you would go into with your clothes on. 아, 맞아요. 그게 이제 남녀 공용인 사우나도 있고 이제 남녀가 구분된 사우나도 있는데 그게 하나의 찜질방 그 건물 안에 다 있어요. 그게 이제 남녀 공용인 경우에는 그 반팔 티셔츠랑 반바지를 입고 사람들이 그 찜질방의 공용 공간에 가요. 그리고서 거기서 뭐 마실 것도 팔고 음식도 팔고 하거든요. 그러면서 이제 삶은 계란을 이제 까먹으면서 그리고 이제 한국 K 드라마를 보면서 이제 K 드라마의 그 내용을 보면서 이제 흉을 보면서 이제 찜질을 이제 하러 들어갑니다. 찜질을 하러 들어갈 때 찜질 그 공용 공간 안에 되게 가장 뜨거운 곳, 가장 뭐 중간 뜨거운 곳, 뭐 아예 얼음으로 꾸며진 방 이런 식으로 나눠져 있어요. 그래서 So they all 그것도 have like 있고, it's like a topic or a theme for each one. 네네. 근데 또 그것도 있는 반면에 또 이제 그렇게 하고 땀을 흘리고 나서 목욕을 하러 들어가잖아요. Right. 그럼 그 안에도 또 있습니다. 근데 뭐 작긴 하지만. 예. Okay. Yeah, that makes sense actually. They have different purposes, I guess. Like the ones that are in the common areas are more for hanging out, and then the ones that are in the bathing area are for like actually sweating it out. 맞아요. Yeah. 근데 제가 가보니까 요번에 최근에 가보니까 그 목욕탕 안에 있는 그 찜질 공간이 더 뜨겁더라고요. 어느 정도로 Right. 뜨거웠냐면 이제 너무 뜨겁다 보니까 거의 아무도 없고 가끔 있으신 분들은 나이가 한 70살이 넘으신 분들 정말 강하신 분들 단련되신 분들이 거기에서 절대 나오시지 않고 그리고 심지어 거기 안에 돌로 된 의자가 있었거든요. Oh my gosh. That must be 근데 이제- super hot. 네, 근데 아마 처음에는 뭐 장식하려고 갖다 놓은 걸 텐데 이제 하다 보니까 그게 옮기기도 애매하고 그래서 계속 거기 있는데 거기 이제 앉지 말라고 써 있어요. 그래서 Yeah. 네, 얼마나 뜨거워. 네. Yeah. So, in the place that I recently went to, it was my first time going, and I went alone, and all I knew was that it had saunas and this like tub, the hot tub, and so I was kind of expecting a similar experience to Korea, even though I knew it wasn't going to be the same. I went in to the changing rooms. And so I found a locker that was open, and I put my stuff there, and I started taking off all my clothing, and then I looked up, and there was a sign that said, "Men's showers that way, women's showers that way." And I realized the changing rooms are for both men and women. The showers are separate. And so I was like, hang on. And so I put all my clothes back on. And then I was like, how do I get, so how does it work? Where do I take my clothes off so that I can go to the shower? And so it turns out there's like little changing closets, like in a store. If you want to try on clothing, there's like a little changing room. So there were these little closet-like things where you take your stuff and then you put on your swimsuit, and then you grab your towel and you go from your changing room, you put your stuff away in the locker, and then you go have your shower.
But like by then I have my swimsuit on and I need to have a shower, so I need to wash everything. So I was like, okay, I have my swimsuit on, took my swimsuit off so that I could wash everything, put my swimsuit back on, and then left. But it was like, I was so surprised that the changing rooms were for both men and women. Only the shower was separate. Everything else was for both together. 제가 조금 놓쳤는데 그러면 이곳은 어느 나라에 있었나요? Norway. This is like the place that I went. Norway? 2 weeks 예. ago. I went to this place. 예. Yeah. And so I went in thinking that, like, obviously the changing rooms are going to be just for women. And so I found my locker and I put my things there and I started taking off my clothes and realized that this is not just for women. This is also for men. And so I put my clothes back on. 그러면은 그게 이제 체인징 룸, 이제 옷 갈아입는 공간이, 그러니까 옷 갈아입는 공간이 공용이고 Yeah. 샤워실만 따로 분리돼 있다, 여자 남자가. That's right. 근데 그러면은 이제 사람들도 그거를 다 알고 쓰는 거죠. Apparently. I just didn't know. 네. I hadn't ever been. 아, 그러면 만약에 다 알고 있으면 신경을 안 쓰는 것인지 아니면 알아서 그냥 하는 건지 어떻게 하는 거지? There was nobody there. I came quite early, and so I was the only person in the changing room at that time. Obviously, I guess if there had been a man also changed, like in the changing room, I would have realized that, oh, this is both men and women. But I think most people just know, and I just happen to not know. And I think like some places, it is separate. Like you'll have the changing room for the women and the changing room for the men. And then some places it's the same. And I think you just have to be aware and then check, I guess. 그냥 저는 거기를 가보진 않았지만 왠지 그렇게 해놓은 이유는 왠지 대부분 신경을 안 쓴다 이렇게 생각을 해서 그런 게 아닐까. 근데 이제 사람마다 다를 텐데 어떤 사람은 Right. 불편해하고. 예. Yeah, and I think most people like wouldn't get completely naked in the changing room with both men and women there. I think they would go and find one of the little like closets where they can do it privately. 아 너무 불편한데. Yeah, but some people don't care. I don't know. 그리고 저 또 궁금한 거 있어요. 제가 궁금한 걸 물어보기 전에 제가 예전에 했던 경험을 하나 얘기를 하고 싶은데 이제 제가 한 6년 전에 호주에서 워킹 홀리데이를 갔었어요. Oh, interesting. 근데 그래서 거기는 해변이 정말 많으니까 Right. 해변을 진짜 별의별 해변을 다 탐험을 하러 갔는데 어느 해변을 가니까 사람들한테 알려진 건 아니지만 이게 알고 보니까 누드 비치였던 거예요. 근데 이제 보통 많이 생각하는 그 사람이 되게 많은 누드 비치가 아니고 그 동네 사람들만 알고 있는 누드 비치였던 거예요. 그래서 우연히 갔는데 저는 이제 그 사실을 알고 그 사실을 듣고 이제 찾아갔는데 이제 찾아간 이유가 뭐겠습니까? 이제 되게 잘생기고 젊은 남성이 있을 줄 알고 이제 갔는데. And how did that work out for you? 이제 막상 가니까 이제 그 지역에 살고 계시는 이제 나이가 굉장히 많은 할아버지 분들이 이제 뭔가 자연 속에 자기를 이제 발산을 하기 위해서 아무런 옷도 걸치지 않고 계신 거예요. Right. 그래서 저는 이제 크게 실망을 하고 근데 저는 거기를 처음 가봤으니까 여기가 어떤 뭐 규칙이 있는 건가? 꼭 이걸 Right. 벗어야 되나? 이거를 전혀 몰랐어요. Yeah. 근데 그렇다고 막 벗기도 그렇고 그래서 저는 벗진 않았는데 Right. 그래서 그때 경험 때문에 이제 그런 어떤 생각이 들었냐면은 제가 사는 한국이나 이런 아시아 국가 말고
다른 이제 서양 국가들에서는 그런 누드로 입는 거를 좋아하는 사람들이 많은가? 이런 생각을 했어요. I don't think it's super common. I think that, there are always a few people. And I think that for the people who do go to nude beaches, it's not really a big deal. It's just probably like it feels good, and I think you just get used to it, like bodies are bodies, kind of, that it's not something that you pay so much attention to if it's something that you do regularly. 맞아요. 제 기억에도 그때 계셨던 누드 비치에 있던 사람들이 되게 편하고 아무런 신경도 안 쓰고 그래 보였어요. Yeah. Yeah. 그래서 한국에서는 그런 문화가 전혀 없고 전혀 없는 걸 넘어서 아예 이제 민소매가 어떤 건지 아세요? 민소매? Yep. Yeah. 네. 그래서 반팔 이런 티셔츠 말고 아예 이런 Just a little 소매조차 strip. 없는 Yeah. 이거 아무튼 이거를 입는 것도 사람들이 되게 고민을 많이 해요. 뭔가 속살이 드러난다. Right. 그러니까 이런 이제 문화니까 누드 비치라는 건 절대 있을 수가 없고. Right. 그래서 저는 조금 부러웠어요. Oh, yeah. I was kind of curious about, so I think there's a similar thing in many Western countries. Like in the US, if you show a lot of skin, it can be considered a little bit like risky, I guess. Like that you're showing too much. And of course there are some places where that's totally common and totally fine. But I was wondering if in the US it doesn't really seem like wearing a tank top that has only that doesn't have any sleeves is typically not really seen as something that's, sexy. But wearing very short shorts, for example, showing your legs, I think is considered a lot more like sexy. And I have the impression that in Korea, wearing a really like a short skirt or a short shorts isn't as considered as risky, I guess, or risque as in the US. But where the sleeves is like more, people are more careful about that. 제가 느낀 바로는 이제 사람들이 저희 한국에서는 그 이제 끈만 있는 이 민소매를 탱크탑 이렇게 부르더라고요. Yeah, we say the same thing, tank top. 네. 그래서 그거를 입는 거를 되게 저 사람 그걸 보면 이제 일반적으로 Right. 저 사람 저 너무 야하게 입은 거 아니야? 이렇게 생각을 해요. Right. 근데 그에 비해서 그 다리가 많이 드러나는 그 반바지 같은 거는 탱크탑을 입은 거에 비해서는 뭐 여전히 야하다고 생각하지만 그거에 비해서는 좀 덜 그렇게 생각을 하는 것 같아요. Yeah. 한국에서는. Yeah, because I think that's a little bit the opposite from 네. from a lot of Western countries. 그런 것 같아요. Yeah. 맞아요. 제가 이제 다른 호주에 있을 때를 기억을 해보면 사람들이 오히려 탱크탑을 더 많이 입는 걸 많이 봤어요. Right. 그냥 일상적으로. 예. Yeah. Yeah. When I was younger, I lived in Hawaii for a few years. So from the age of maybe 6 until I was 11. And so a lot of people, like there, wearing a tank top was just, it's a hot day. Of course, you're going to wear a tank top. It wasn't a big deal at all. In Norway, I think as soon as the sun comes out, people wear a tank top and they don't think about it as being particularly like sexy or anything. 노르웨이 날씨를 제가 전혀 몰라가지고 그 해가 잘 안 나오는 날씨예요, 보통? Yeah, so it depends on where you are in the country. So in the far north, in the summer the sun doesn't set, so you have the sun all night for like all day and all night for like 2 months,
And then in the winter, it's the opposite. You have 2 months where the sun never comes above the horizon, so the sun doesn't rise. And so, what do they call it? Polar night, I think. 네. Polar night, maybe. 한국말로 하면 극야 똑같아요. 영어랑. Oh yeah. 네. And so, I mean, that's not necessarily weather, but it does mean that people, like the winter can be very long. It can feel very long, and the days are very short. And so when the sun starts coming back, people are kind of starved for 진짜 feeling, 그렇겠다. for feeling the sunlight on their skin. And so people, even if it's still cold, as soon as the sun comes out, people are like taking off clothing and feeling the sun on their skin. 그러면 노르웨이 같은 경우에는 이제 밤이 극야 때문에 밤이 더 길고 이러니까 해가 너무 그리운 나머지 해만 보면 이제 다 그 광합성을 하기 위해서 옷을 다 벗고 밖으로 나가는데 그럼 여기서 궁금한 게 그래도 자외선 차단제 이런 거는 발라요 사람들이? What does that mean? 잘 신경 자외선 차단제 어떤 건지 설명해 드릴까요? Yeah, thank you. 이제 태양이 너무 강하면 피부가 상하잖아요. 피부가 right. 데미지를 입고 Right. 그거를 방지하기 위해서 로션 같은 걸 바릅니다. Yeah, with like SPF, I think we call it, like sunscreen. 네, 맞아요. Yeah. 맞아요. Yeah. People are pretty good about using sunscreen. I think. Yeah. 왜 여쭤봤냐면은 제가 그냥 저 혼자 상상하기에 사람들이 이제 해가 나왔다 하면은 그냥 뭐 아무 생각도 없이 그냥 바로 나가나 보다. 그래서 물어봤어요. Yeah, some people probably do that as well. But so that's one thing, is that these long winters, long nights, short days make people really want to see the sun when it does come back. But also, like the weather, there's a lot of snow, a lot of rain. The winter is long and dark and often cold and wet. And then the spring and fall are also quite wet. Usually it rains a lot. And so the summer is short and not very hot. So people really do, like it's kind of amazing. As soon as the weather is really nice, people will be sitting outside. They'll go to cafes and sit outside at the tables. They'll go to parks. They'll go sit by the water. They'll sit on their verandas. Like people are outside going for walks or sitting in the sun as soon as the sun comes up. 노르웨이에 가고 싶어요. Oh, you're welcome. 그 광경을 보러. Yeah, you should totally come see it. It's really pretty here. There's a lot of really pretty nature, beautiful places. 제가 호주에서 보지 못했던 그 잘생긴 이제 남성들이 Yeah, maybe. 농담입니다. 그다음에 그러면은 카트리나님은 이제 보통 잘 신경 안 쓰는 편이세요? 아니면 아까 근데 말씀하셨구나. 아까 그 체인징 룸에 갔을 때 공용이라는 걸 깨닫고 당황스러웠다고 하셨으니까. So I don't. It's really funny because I'm very self-conscious about my body. Like I'm overweight and I don't like how I look, but I don't mind being naked. Like it's not about being naked or not naked. It's like I feel uncomfortable even with my clothes on in front of people, but I don't feel more uncomfortable naked. But I feel like it's not very polite. Like if there were men coming into the changing room and they weren't expecting to see someone naked, I think it's not so polite to just take everything off. And especially there are a lot of Arabic like refugees from Syria who have lived in Norway for a few years maybe and have not necessarily gotten acquainted with Norwegian culture. And I would especially not want to
in their culture, it's very strict about what you're allowed to see, and so I don't feel like I should. I don't feel like it's fair to other people to just take everything off in an area where they might not be expecting it. 그렇죠. Yeah. 뭔가 내가 준비되지 않은 상태에서 다른 사람은 내 옆에 있는 다른 사람은 그냥 자기가 편하다는 이유로 이제 다 아무렇게나 벗고 있으면 Yeah. 저는 불편할 것 같긴 해요. Yeah. But personally, I'm kind of okay. Like I don't feel like it's a big deal, really. 그러니까 저는 이제 모르겠어요. 제가 저 개인적인 성격 때문인 건지 아니면은 한국에서 자라면서 문화적으로 이제 습관이 돼서 그런 건지 모르겠는데 이제 일단은 뭔가 노출이 많은 옷을 입고 이 길을 걷는다고 생각하면 좀 불편할 것 같고 근데 또 여기서 재밌는 점이 만약에 제 주변에 있는 사람들이 그거를 아무렇지 않게 생각하는 공간에 있으면 저도 그렇게 할 것 같아요. Nice. 그래서 이제 Yeah. 그래서 주변에 있는 사람들이 그 공간에 있는 사람들이 이 뭔가 노출이 심한 옷을 입었을 때 어떤 반응을 보이는지 그게 저한테는 중요한가 봐요. Right. Yeah. That seems like a healthy way to feel about it. That like you can adapt to whatever the environment or whatever is common in the environment. 그래서 사실 개인적으로는 만약에 주변 사람들이 아무렇지 않게 생각을 한다면 저는 진짜 다 벗고 다니고 싶은데 그렇진 않으니까 예의를 지키기 위해서. Yeah. Yeah, so what you really need is to find some nude beaches that you can go to often enough to get used to the idea. 그 한국말로 표현을 하면은 좀 비유적인 표현이긴 한데 그 누드 비치에 있는 사람들에 대해서 한국 사람들이 그분들을 말할 때 자연인이라고 말을 할 것 같아요, 왠지. Oh, naturalists. 약간, Yeah, we use the same expression in English. 아, 그래요? 아, Yeah, a 그 되게 좀 naturalist beach. 아, 자연인이라는 표현이 한국에서 되게 유명한 그런 프레이즈거든요. 그래서 단어, 예. Yeah. 예. 그래서 자연. Yeah. I think that's all I have. Do you have any other things that you were thinking through, like either questions about Norway or the US or things that you've experienced? Oh, let's talk about the difference between like a neighborhood 목욕탕 and a 찜질방. Have you been to both? 그게 약간 순서가 있는데 목욕탕이 그러니까 찜질방이 더 큰 규모의 공간이고 목욕탕은 그거보다 작은 규모의 공간을 말해요. Right. 그래서 찜질방은 말 그대로 아까 말했던 공용 공간까지 있는 곳이고 Right. 목욕탕은 정말 목욕만 하는 곳만 있는 곳인데 이게 옛날에는 동네마다 각각의 마을마다 목욕탕이 하나씩은 꼭 있었어요. 그래서 아까 말했던 제가 엄마 손 잡고 갔던 게 동네 목욕탕이었어요, 보통은. Yeah. 근데 이제 그 문화가 점점 커져가지고 찜질방이 생긴 거예요, 아주 나중에. Oh, okay. 어떤 막 되게 막 놀이공원처럼 놀러 가는 그런 데가 된 거예요. Right. Yeah. 네. Yeah. Do you ever go alone or do you always go with friends or family? 어릴 때는 가족들이랑 갔는데 커서는 항상 혼자 가고 있어요. Yeah. 카트리나 냉탕 말씀하세요. Oh. Yeah, no, I usually go alone, but if I can find a friend who wants to hang out for a couple hours in, in the saunas and the hot tub, then I'll go with someone else as well. 근데 사실 목욕탕은 꼭 2명이 가는 게 제일 좋은 게 아까 말했던 때를 밀려면은 등에는 손이 안 닿잖아요. That's right. 그래서 Yeah, you 꼭 need 2명이 가야지 좋고. help. Yeah. 근데 이제 1명이 갔을 때는 어떻게 하냐면
옆에 있는 사람한테 옆에 이제 좀 뭔가 친절해 보이는 사람한테 가가지고 그러니까 Interesting. 이제 So someone you don't know, you would actually ask if they can scrub your back for you? 예, 그러니까 Oh. 이게 성공 확률을 높이기 위해서는 그 사람도 왠지 혼자 온 것 같다. Right. 그 사람을 일단 Yeah. 관찰을 해요. Yeah. 왠지 혼자 온 것 같고 이 사람이 뭔가 인상이 좋다, 착해 보인다. Uh-huh. 그리고 그래서 이제 그 두 가지가 관찰이 되면은 이제 접근을 합니다. 접근을 네. 해서 그러니까 먼저 말을 할 때 내 등을 밀어달라 이렇게 하지 않고 제가 먼저 등 밀어드릴까요? Oh, nice. 이렇게 Yeah. 하는 거예요. That makes a 그러면 lot 이제 of sense. Yeah. 그런 서로 이제 등을 밀어주게 됩니다. So that would probably never happen in Norway. When you go alone, if there's someone else in the sauna that you don't know, well, actually, I think there might be cultural differences. Like some people are very introverted, some people are extroverted and will talk to anybody. But in Norway, it's a little bit more common to like avoid eye contact. So you're there, you're on your own, and you kind of don't make contact. Though I do think that some people go to saunas and then hang out and then talk to strangers and have like actual conversations. I don't see it very often. 그러면 노르웨이에서만 사셨던 만약에 어떤 사람이 있으면 한국에 와서 목욕탕을 오면은 되게 당황스러워하실 것 같아요. 왜냐하면 한국 목욕탕 문화가 약간 아주머니들이 오셔가지고 서로 처음 보는 사람인데도 뭐 먹을 거 주고 뭐 자기가 쓰고 있던 화장품 주고 이래가지고 Yeah. 네. I 그런 actually 문화가 really 다르다. enjoyed. I really enjoyed going to the local neighborhood 목욕탕, where some of the ladies who were there, who clearly went often, like they were regulars, and they had the little basket with their things that they wouldn't even take it home. It would just be at the at the 맞아요. place. Yeah, but they were really lovely. Like there was always, I don't know. They were very friendly and they would talk to me a little bit, but they wouldn't. I would still have a lot of time to just sit and enjoy. It wasn't like they were trying to be best friends or anything, but they were just really open and friendly. 맞아요. It was really 그래서 sweet. 목욕탕 가는 게 재밌더라고요. 그리고 제가 마지막으로 하나 더 재밌던 경험이 생각이 나가지고 그 한국 사람들이 때를 미는 걸 중요하게 생각한다고 했잖아요. 뭔가 몸을 정결하게 하고 몸을 깨끗하게 한다 이런 의미도 갖고 있어가지고 그 뉴이어스 이브에도 사람들이 많이 가요. 그래서 저도 작년에 12월 31일에 목욕탕을 갔어요. 이제 때를 밀러 이제 다음 해를 기다리기 위해서. 근데 갔는데 그러니까 저는 혼자 생각으로 다 어딘가 놀러 가지 않았을까 이날 오지 않고. 근데 그렇지가 않고 사람이 정말 많은 거예요. 그 목욕탕에. 혹시 그런 회화 작품을 보셨는지 모르겠는데 이제 무슨 페인팅 작품을 제가 옛날에 본 적이 있거든요. 어떤 페인팅이냐면 이제 목욕탕 안에 여성들이 정말 많이 모여 있는 그런 모습의 페인팅 작품을 본 적이 있어요. 옛날에. 근데 Do you know like what culture the painting was from? Was it a Korean painting or is it? Do you remember? 아니요, 한국 거는 아니고 어떤 유럽이나 뭔가 그 페인팅의 주제가 뭔가 공중 목욕탕이라는 주제였거든요. Okay. 그래서 유럽의 어떤 유화 페인팅 같은 거였어요. 제 제목은 잘 기억이 안 나고 작가 이름이 앵그르였나 그런 이름이었어요. Okay. 아무튼 그래서 그 작품을 기억하고 있는데 제가 그날 12월 31일에 목욕탕 문을 딱 여니까 그 페인팅이랑 같은 장면이 현실에서 보이는 거예요. 그래서 사람이 정말 많았고 그리고 야. 조금 더러운 얘기인데 이제 사람이 너무 많으니까 사람들이 다 때를 밀러 왔잖아요. Right. 이제 그러다 보니까 이 그 온탕 그 베스트업에 좀 더 이상 설명 안 하겠습니다. Yeah. Oh. So
I can see how that would happen if you get a lot of people scrubbing on the same day. So in Europe, it's not that it was common to have public baths, but it was very common in Turkey. And so with the Ottoman Empire, and probably actually the Roman Empire, I think they had public baths as well. And so it's not unheard of to have public baths, but it's not been a common like cultural phenomenon to this day, not the same way that it was in Korea. 로마 제국 목욕탕 너무 가보고 싶어요. Yeah. 얼마나 화려할까? Yeah. I've been to Turkish baths a few times in different places. And it's, I mean, of course it's very different from the Korean ones, but it's also really nice. Like there's often an area where you can scrub down. It's not like the same as a Korean scrub. So it's just you scrub a little bit and it feels a little bit refreshing, but you don't get the layers that get taken off. And then there are lots of pools. But usually I feel like the pools are all the same temperature. One of the things that I really like about the Korean the baths is that there's always at least 3 temperatures: the really hot, the warm, and then the cold. 아, 저는 이 한국의 목욕탕 문화가 더 널리 퍼져야 한다고 생각합니다. Yeah. 예, 목욕을 할 줄 모르는구만 이라고 생각했습니다. Yeah. Well, I wish they would take more inspiration from the Korean public baths when they make baths here. So the one that I go to, it has the one hot tub, so the one bath, and it's not very hot. It's warm. It's nice. It's very pleasant. And then there's a steam sauna, so it's like very wet with lots and lots of steam. And then there's the very hot Finnish dry sauna, and then there's a sauna that's a little bit less hot and also dry, and then one that's even less hot and also dry. And then there's a sauna that is like infrared, and so it doesn't feel as hot at all, but it has the same like health effects. 그래도 되게 자세하게 세분화돼서 나눠져 있네요. Right. Yeah. 네. Oh, and then there's also like the very cold shower, so that you come out of the sauna and you take a super cold shower and then you can go back in. 맞아요. 냉수 목욕 저도 좋아합니다. Yeah, me too. 목욕탕 얘기를 하니까 갑자기 목욕탕이 너무 가고 싶어졌어요. 이번 Me 주에 too. 가려고요. Yeah, I'll probably go. This week I'm a bit busy, but next week I think I'll try going again. 이제 때를 밀 때가 돼가지고 이제 가야 돼. Oh, I wish. I'm so jealous. 아, 노르웨이도 그래도 팔긴 할 것 같은데 그런 장갑 같은 거, 거친 장갑. Yeah, you can get the like the glove, or you can get the sort of Japanese style towel that's really has the same texture. And so you can do it yourself, but it's like it's nowhere near as good as when a professional really goes to work. 어떻게 1시간이 이렇게 딱 맞췄지? We should probably wrap up. 너무 재밌어가지고 This is fun. 더 재밌는 얘기를 더 가져올 걸 아쉬워요. So this has been super great. I don't think there's anything I was planning on asking that I haven't asked. I think we've gotten through it all. 저도 준비 하나도 안 했는데 그냥 목욕탕 얘기 재밌어가지고 Yeah, 1시간을 재밌게 떠들었습니다. absolutely. All right, should we wrap up? Should we call it an episode? Okay. All right, so you have been watching Half and Half. We've been talking about bathing. I have no idea what we'll talk about next time. I would love to hear, like, if you have your own experiences with public baths or nudity or nude beaches or how that differs in your culture. Leave comments. I'd love to hear about it. And other than that, I think just see you next time. Thank you very much. 네. 감사합니다. 저도 한마디.
예, 한국의 자연인 여러분 댓글을 많이 달아주시기 바랍니다. 감사합니다. That's right. All right. Bye bye. It was lovely. 바이바이.